Good evening guys, welcome to Bola Total Weekly episode 11. As we know, kemarin ada big match antara peringkat 8 sama peringkat berapa jadinya? 5 lawan peringkat 1 Liga Inggris, MU lawan Arsenal yang dimenangkan oleh MU 1-0. I think kayaknya As always in the past few years, 5 yeah. years, I think. But you know, you never know what the future can bring. Anyway, as usual udah ada Pange, our chief editor, ada Joe, fans MU, and who are you? Mahir, And what do you do? watching football. Watching football. But he also writes books. And ntar lagi ada buku tentang football traveling yang bakal dia keluarin. I hope in the near future. But first of all, ngomongin pertandingannya, Pange, what happened in the game yang dimenangkan MU 1-0? Well, What is your analysis? What's your take? gue kecewa sih sebenarnya. Why? Because I expected Arsenal untuk kan katanya jago Arsenal ya. Jadi gue Well, they are good. They are good. Well, in the first 10-15 minutes gitu kayak They're tired. Enggak tuh kalau misalnya tuh syuting film gitu. Yeah. Man United didn't read the script, man. Gitu kayak seenaknya aja gitu kan passing bola ke sana sini harus Arsenal kayak gitu. Yeah, Itu harus well, Arsenal gitu. well, you know, sometimes when you go to this Westfalen Stadium on a Thursday, it's pretty tiring. Well, we went to Anoeta Stadium. Yeah, but come on, man. Cuman Nggak boleh. analisis si Michael Yeah. Cox, Zula Marking bagus banget. Dia bilang Hmm. bahwa United passing bola pada 10 Yes, 15 betul. pertama itu Yeah. mematikan kemampuan keahlian utamanya Arsenal untuk passing the ball. Yes. Yang mana kalau nggak ada bola mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Yes, that's right. Gitu. So itu sih juga jadi kunci yang penting dari pemain United semalam. Joe, kalau buat lo standout player-nya kemarin siapa ya? Jelas sih Rooney ya. Rooney? Okay, and Rooney. why is that? How did Rooney play? Soalnya untuk dari segi taktik MU juga kemarin kan sebenarnya kayak lebih fokus ke counter taktik. Oke. Reaktif gitu Reaktif. ya? Oke. And then Rooney ditaruh di depan dan Kagawa di kiri. Oke. Tapi Kagawa sendiri yang nggak terlalu main left flank kiri. Sedangkan Rooney tugas sebagai penyerang juga dia ikut banyak bantu turun ambil bola dan dia suka switch juga sama Kagawa. Jadi work rate-nya dia menurut gue. Iya, kemarin statistik yang menarik kalau ngomongin work rate Rooney adalah dia pemain yang jumlah kilometernya paling banyak, kedua setelah Ramsey. But we have to remember kalau Rooney pemain depan, so you don't expect pemain depan untuk lari sebanyak itu. Selain Rooney, who were your standout players for United? John Terry's stepbrother, man. Phil Jones. Adopted son. Oh well, sebelum dia jadi back babak pertama sebelum si Vidic ditarik, gue rasa dia seorang diri sukses mematikan dua gelandang tengahnya Arsenal. Karena kalau lihat sebenarnya Man United di tengah itu outnumbered kan. Karena cuma Jones sama si Carrick doang. Lawannya 3 orang, Ozil, Cazorla sama si Ramsey. Oke. Di situ dia kan padat ke tengah gitu. So I think, dan kalau lo lihat sampai ada momen di mana Phil Jones seenaknya ngedribble bola ke depan, what the hell man? Itu kayak harusnya nggak kayak gitu, harusnya nggak kayak gitu. So Phil Jones babak pertama sih outstanding buat gue. I just thought, United kayaknya they seem more up for the game ya. Like they needed it more, and I thought they just Arsenal just simply. We have to give credit to United. I think it's really obvious. I just think defensively. I think they were Arsenal were out hustled simply, especially in the first 45. Obviously di babak kedua, when you're up 1-0, you have to take back second gear and then you try to hit. But I think it was a deserved win. Well, waktu I hate to say it, David Moyes masukkan Ryan Giggs, I was like, what the hell, man? Okay. Kalau I know you guys are both fans MU, but looking from an Arsenal point of view, ada nggak kelemahan atau pertanyaan tentang Arsenal yang terekspos di pertandingan non MU? Lebih ke ini sih, gak seimbang di bagian flank. Nggak seimbang di bagian flank. Arsenal kan. Yeah. Kanannya mati. Okay. Ramsey main di kanan tapi secara langsung dia bukan sayap, jadi dia nggak akan bisa banyak delivery juga dari kanan dan sehingga kanannya mati. Dia itu juga masalahnya buat Giroud sampai sekarang jadi mandek. Karena kalau ketika biasanya Walcott ditaruh di situ, Walcott akan lebih banyak naik sampai ke depan. Jadi Giroud nggak akan terlalu sendirian karena tipe gelandang tengahnya Arsenal itu kan yang
nusuk dari belakang semua, jadi Giroud benar-benar sendiri di depan. Oke, mungkin agak one dimensional ya. What did you make? Depth Squad depth ya. Nggak ada kedalaman gitu kan. Arsene Wenger, oke, kita ketinggalan 1-0, kita butuh gol, mari kita masukin Niklas Bender. Iya. There's no way you gonna win with Niklas Bender gitu up front. Yang lucu adalah ketika Bender masuk, kalau buat gue itu kayak one upmanship. Kan lo komplain, nih Giggs kok dimasukin, dan Bender masuk, ya gue nggak merasa optimis. Well, it's like si Wenger kayak, I can do worse than that. So anyway, mungkin enough tentang MU. Just one last question. Looking forward, kesimpulan apa yang lo tarik buat mungkin MU, kalau buat lo, Jo? MU masih akan susah banget. Akan susah? Masih susah banget. What is your take about Arsenal going forward? Mereka kalau nggak ada Walcott sama si Podolski, I think, dan nggak ada si Cembo juga di flanks, mereka jadi banget sih. I thought they really lacked pace actually. They couldn't play balls in behind. Yes, walaupun karena kemarin mainnya sangat narrow gitu kan, sempit banget tengah gitu kan, si Bakary Sané bisa enak. Ketika Gnabry masuk. Iya, si enak jidat crossing gitu kan. Untung di ujung si Giroud nggak bisa menyentuh bola dengan kepalanya, dan kalau Bender udah diomongin lah ya. Okay, well, enough about that match. Now we're gonna talk to Mahir. By the way, anybody watch Juve against Napoli? No. I really feel bad tentang fans Serie A yang ikutin buat total, because that was supposed to be a big match but none of us watched it. Anyway, ngomongin Liga Spanyol, what was your take about events di Liga Spanyol in the past weekend? The past jornada. Jadi sebenarnya kita kan rada berharap ada satu tim yang bisa menobrak dua poli. Dua poli ini kan mendobrak dua poli, dan harapan itu seolah terwujud pas Atletico Madrid naik gitu kan. Yes, Atletico. But this week they disappointed us karena main di Villarreal mereka imbang 1-1. Partai yang sangat absurd menurut gue, soalnya itu dua on goal for both teams. Ya. Jadi sekarang bedanya Atletico sekarang udah bisa kekejar sama Madrid ya, satu kali mereka kehilangan poin, Madrid udah bisa ini. Dan Madrid, now they're getting hot, is now, So, tapi Barcelona pun kayaknya masih susah buat kegeser gitu ya. Jadi maksud gue rada disappointed sama Atletico Madrid, soalnya they won big games. Tapi di partai yang biasa-biasa aja, they didn't do much. But would you call it? I mean, I know Villarreal kan tim yang promosi ya. But the fact is, sebelum dia terdegradasi, they had a decent history playing in the small stadium ya. And they're doing pretty well musim ini. I mean, would you really call that like a match buat Atletico as a match against a minnow, a little side? Honestly, Atletico kehilangan poin udah 2 kali ya. Lawan Espanyol mereka kalah. That's not a good point. Dan Villarreal mereka seri kan. Dua-duanya di kandang lawan. Tapi kata gue, kalau Atletico mau konsisten, mereka harus they have to grab points, man. Jadi ngelawan apapun dan main dimanapun gitu. Let's talk about Madrid, for a little while. They're getting hot. Yep. Why is that? Really hot. I don't know, mungkin karena mereka lebih nyaman aja sih main di formasinya Ancelotti gitu ya. Dan Ancelotti gue lihat beberapa partai terakhir mulai masang formasi menyerang, which is really good, dan Ronaldo udah nemuin pace-nya gitu. He's scoring hat-tricks for fun these days. Okay, Pang, actually because you also worked over the weekend as a host ya buat Liga Italia. Roma drew a match lawan Sassuolo. What happened? Well, I didn't watch the game karena gue disuruh nge-host Milan lawan Kiev. It's an abysmal match, man. Milan gak bisa golin lawan Kiev. I'm sorry, Milanisti ya. It was abysmal gitu. Cuman I think Roma ada sedikit kerikil, tapi gue gak merasa itu menjadi penghalang buat mereka in the long run sih. Menurut gue itu cuma 2 kali ya Kiev lawan Sassuolo, tapi mereka begitu lawan tim gede mereka selalu bagus sih. So still, walaupun mereka belum lawan Juve. That is gonna be a mouth-watering match ya. Okay guys, sekian untuk Bola Total Weekly episode 11. See you next week dengan pembahasan tentang what's happening and what's hot in football. See you around.